Now let's start with communicable diseases. Let's start with hepatitis. First question, എത്ര hepatitis virus ഉണ്ട്? We have hepatitis A, B, C, D and E. Route of transmission, A and E. A and E, they are transmitted by fecal-oral route. What about B? It is transmitted via B for B, blood. It is transmitted through blood. It is transmitted through sexual intercourse. It can be transmitted from mother to child. Now about hepatitis C, that also mostly transmitted through blood. What about hepatitis D? D also transmitted through blood. And remember one point about D. Okay, D survive cheyanamengil in a person's body. If hepatitis D virus need to survive, it requires hepatitis B alongside. Let me explain that. Hepatitis D, imagine it to be the passenger. ഒരു passenger ആണ്, and hepatitis B virus, that is the vehicle. So this hepatitis D, what it does? It borrows an antigen from hepatitis B. It borrows an antigen called as surface antigen, HSST. And ഈ ഒരു ആൻറ്റിജൻ ബോറോ ചെയ്തിട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ആൻറ്റിജൻ ബോറോ ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ യൂസ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ടർ കോട്ട്. ഈ ആൻറ്റിജനെ എന്താക്കി മാറ്റും? ഡിൻ്റെ ഔട്ടർ കോട്ടാക്കി മാറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോട്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ ഡിന് ലിവറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, പുതിയ വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. Now few important one-liners about hepatitis B virus. ഇത് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മൈക്രോയിൽ പഠിക്കും. ഇവിടെ in community medicine we'll focus on one-liners. That is all they'll ask from this, from community medicine. For hepatitis B, see this is a structure of hepatitis B virus. It comes under Hepatnaviridae family. Hepatnaviridae family. See, hepa എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലിവർ എന്നാണ് അർത്ഥം. DNA virus. So it simply means Hepatnaviridae എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a DNA virus means hepatitis B. It is a DNA virus that infects the liver. Remember, very important question. Hepatitis A virus, C virus, D virus, E virus. ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്താണ്? RNA ആണ്. ആൻഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസ്, the genetic material inside it is DNA. Very important. Hepatitis B, it is a DNA virus. ബാക്കി എല്ലാ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസും RNA വൈറസ് ആണ്. It's a very common NEET PG question. Then one more, we don't have time to explain everything. Just note down the important points that I'm telling because exam is nearing. If we are conducting classes again, avada namakku detail aayittu njan parnera. Ipo one more point about hepatitis B virus, you note it down. One question they ask is, which hepatitis virus has reverse transcriptase? The enzyme, which hepatitis virus has the enzyme reverse transcriptase? Answer is hepatitis B virus. Another PYQ. Now about the antigens present in hepatitis B virus. We have got 3 important antigens in hepatitis B virus. That is, so we have got HBsAg, HBcAg, HBeAg. I'll show them in this picture. It could be little confusing. See, this that you see here, this is surface protein HBsAg. And then we have got this, that is also small surface protein HBsAg. This that you see here, that is also large surface protein HBsAg. And then this green color that you see. Remember? ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ കണ്ടോ ഇവിടെ? യെസ്, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ആൻറ്റിജൻ HBeAg. ആൻഡ് ഇൻസൈഡ്
this area, right? That is core antigen, that is HBcAg. Now let me make a very simple diagram for you. This diagram could be a little confusing. Okay, so this is one diagrammatic representation for you to understand. Don't draw like this anywhere. മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വരച്ചതാ. This is a hepatitis B virus, and what you guys see, one second. Okay, this area you guys saw, yes, what I'm highlighting, adana HBsAg, that is surface antigen, right? And this area that you see, yes, that is HBc antigen, that is core antigen. Okay, and this area, this one, this area, right, ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ ഞാൻ വരച്ചിരുന്നത് അതാണ് HBeAg, right? Now the importance of these three antigens that only you have to know. Now about the first antigen, HBsAg, it is called as surface antigen. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because it is present on the surface or outer covering of the virus. This antigen is found. So I call it as HBsAg or surface antigen. And the clinical importance എന്താണ്? It is the first marker to appear in blood after infection. ഒരാൾക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ HBsAg ഈ ആൻറ്റിജൻ ആയിരിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് മാർക്കർ ടു അപ്പിയർ ഇൻ ബ്ലഡ്. So, when you run the test, if you find HBsAg positive, it means that the patient has hepatitis B infection. ഇത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുമല്ലോ അസുഖങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഉണ്ടോ ആ ബ്ലഡിൽ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ബ്ലഡിൽ എന്താണ് പരിശോധിക്കുന്നത്? HBsAg. ദിസ് ആൻറ്റിജൻ ഇസ് വാട്ട് വി യൂസ് ഫോർ സ്ക്രീനിങ് ഇൻ ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ്. Now about HBcAg, that is hepatitis B core antigen. So you can see this part here, right? ഈ ഒരു വൈറസിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ ഇന്നർ കോറിലുള്ള ആൻറ്റിജനെയാണ് HBcAg എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹിഡൻ ഇൻസൈഡ് ദി വൈറസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നോർമലി റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, HBcAg നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ആൻസർ ഇസ് നോ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹിഡൻ ഡീപ്ലി ഇൻസൈഡ് ദി വൈറസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം. This virus, it goes and infects the liver cells. അപ്പോൾ ലിവർ സെൽസിൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ലിവർ സെൽസിൽ നമുക്ക് ഈ ആൻറ്റിജൻ്റെ പ്രസൻസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ത്രൂ ലിവർ ബയോപ്സി, ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. നെക്സ്റ്റ്, once this virus enters a person, the virus enters the liver cells. അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ, it gets activated and it starts producing antibodies against this HBcAg. So these antibodies can be seen circulating throughout the blood. So ഈ ഒരു ആൻറ്റിജൻ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലഡിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല, പക്ഷേ ഈ ആൻറ്റിജനെതിരെ ആയിട്ട് ആ പേഴ്സൻ്റെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസ് that can be seen circulating in the blood. Now my next question is, what are the antibodies produced? Yes, the body immune system will produce anti-HBcIgM and anti-HBcIgG. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആൻറ്റിബോഡീസ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലഡിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇൻ ആൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ. വാട്ട് ഈസ് ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ്? ഈ രണ്ട് ആൻറ്റിബോഡീസിൻ്റെയും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്? റിമെമ്പർ, ജസ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് only you have to remember. This anti-HBcIgM, okay, this appears first, and ഈ ഒരു ആൻറ്റിബോഡി നിങ്ങൾ കാണുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് acute or a recent infection. And the second antibody, anti-HBcIgG, this antibody appears later, and this antibody can persist in that patient for years, sometimes lifelong. Your antibody a person's body ഉണ്ടാകാം. So നിങ്ങൾ when you run the test, if you see anti-HBcIgG,
right? This antibody, it indicates that it is past infection. ആ പേഴ്സണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ആയിട്ട് പാസ്റ്റിൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, right? Or it can also indicate chronic infection, but remember anti-HPC IgG, it indicates what? Past infection. If you see anti-HPC IgM, it indicates recent അല്ലെങ്കിൽ acute infection. Now one more NEET PG question. They have asked which marker is positive during the window period of hepatitis B infection. Which marker is positive? Answer is this one. Write it down. Anti-HPC IgM. Anti-HPC IgM, that is positive during window period of hepatitis B infection. So what do you mean by window period? Okay, what does window period means? Let us say unfortunately a person got hepatitis B infection. Acute ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് hepatitis B infection ആയി. അപ്പോൾ ആദ്യം അയാളുടെ ബോഡിയിൽ എന്താണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്? വിച്ച് ആൻറ്റിജൻ, വിച്ച് ആൻറ്റിബോഡി ഫസ്റ്റ് അയാളുടെ ബോഡിയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്, അയാളുടെ ബ്ലഡിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ കഴിയുന്നത് HPS-AG. ദിസ് ആൻറ്റിജൻ അപ്പിയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ആൻ അക്യൂട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി. ഓക്കെ, നൗ see, once this antigen appears in the bloodstream, the immune system of that person starts clearing the virus. Immune system starts attacking the virus. അപ്പോൾ HPS-AG slowly disappears. അതിനുശേഷം കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷമാണ് anti-HBs ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് HPS-AG ഡിസപ്പിയർ ആയി anti-HBs ആൻറ്റിബോഡീസ് അപ്പിയറും ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ സമയമുണ്ട്, ഒരു സം ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പ്രോസസ്. ആ ഒരു സ്മോൾ ഗ്യാപ്പിനെയാണ് ഞാൻ വിൻഡോ പീരിയഡ് എന്ന് പറയുക. ഈ വിൻഡോ പീരിയഡിൽ ദ ഒൺലി മാർക്കർ ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഇസ് anti-HBC IgM. Okay, now few one-liners, right? You have to write it down. It could be confusing, but it's very easy if you understand the concept. Hepatitis B infection ഉള്ള ഒരാൾ ഫസ്റ്റ് ഏർലി ഡിറ്റക്റ്റബിൾ മാർക്കർ ബൈ PCR മെത്തേഡ് വഴി ഏർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇൻഫെക്ഷനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് മാർക്കറാണ് നോക്കുക? വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻസർ ഇസ് HBV-DNA. ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഏർലിയസ്റ്റ് ഡിറ്റക്റ്റബിൾ മാർക്കർ ബൈ PCR. Now, the first antigen detected in serum, that is when you run a blood test and if you want to find out hepatitis B infection, what is the first antigen that you can detect in serum? Answer is, let me take black color, answer is HBsAg in serum. That is the first detected marker in serum. Now, marker of high infectivity. When will you say the patient is highly infectious? When you see HBeAg, this antigen, it indicates high infectivity. The marker of acute or recent infection, which marker is that? We just learned it, anti-HBC IgM. That is the marker of acute or recent infection. Now, which is a marker of past exposure? That also we learned right now, anti-HBC IgG. So marker of past exposure അല്ലെങ്കിൽ chronic infection അങ്ങനെയും question വരാം. That is anti-HBC IgG. Which is a marker of recovery or vaccination? Very important. Which marker? It is anti-HBs. Anti-HBs antibody, that is the marker of vaccination or recovery. So all these questions have come, ഇത് ഒരു clinical question ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്, and at the end they'll ask you one of these questions. So ഞാനിവിടെ നോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, but I prefer ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയേക്കുന്ന നോട്ട്സ് അല്ലേ, that you write it down in your notebook. It will be easy for you to revise just before the exam. Alright, so this is also the same table, whatever I've explained I have put it in a tabular form. You can read it. Now read this question. A vaccinated person, we just learned it now, vaccinated person, which marker will be there? Anti-HBs. Read this question. Most reliable marker of infectivity, HBeAg. Diarrhea. What is the definition of diarrhea?
acute watery diarrhea definition endana, that is equal to or more than 3 episodes of loose stools lasting less than 14 days. That is definition of acute watery diarrhea. Composition of stool is engane aayirikku ivide, it's going to be definitely watery. Reasons of watery diarrhea: rotavirus, enterotoxic E. coli and cholera. See, rotavirus, it is the most, I can say it is a very common etiology for diarrhea in children and young adults. Now, enterotoxic E. coli, this toxin, it can cause traveler's diarrhea. Traveler's diarrhea, travel ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കും, ചിലപ്പോൾ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വെള്ളം കുടിക്കും, അപ്പോൾ അവിടുന്ന് into his body can enter what? Enterotoxic E. coli. Next is cholera. Now about acute bloody diarrhea. So what is dysentery? Dysentery means it is a type of diarrhea where the stool is going to be mixed with blood and a mucus. So acute bloody diarrhea is otherwise called as what? Dysentery. Symptoms endana: abdominal pain, vomiting, tenesmus, bloody stool. What is tenesmus? See, tenesmus means it is a painful feeling or persistent painful feeling that the person need to pass stool. Even when the bowel is empty, such a person will feel that he has to pass stool. ഒരു persistent feeling ആണ്, painful ആണ്, അതിനെയാണ് tenesmus എന്ന് പറയുക. Now, what is the reason for acute bloody diarrhea? Most important reason is Shigella. Now, another one-liner. Persistent diarrhea എന്ന് പറഞ്ഞാൽ diarrhea lasting for more than 14 days. Chronic diarrhea means diarrhea lasting for more than 4 weeks. രണ്ടിൻ്റെ definition important ആണ്. Chronic diarrhea means diarrhea lasting for more than 4 weeks. Fine. Now, how will you manage case of diarrhea? See here, in this module, we'll be focusing on management of diarrhea in children. Alright? So, of course, we're going to give ORS, we're going to give IV fluids depending upon the severity. Let's start with zinc. Diarrhea ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ zinc supplementation എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത്? Zinc function is, it helps the intestine to recover faster. It also reduces the future episodes of diarrhea. Now, zinc വേറൊരു ഫംഗ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. It improves the immunity. It helps the body to fight against the infection that is causing diarrhea. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ zinc കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്ന്, it reduces the duration of diarrhea. The child gets better faster. പിന്നെ it reduces the intensity അല്ലെങ്കിൽ severity of diarrhea. And it repairs the intestinal lining so the gut can heal better fast. It improves the immunity of the child. Now, ഇത് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഡോസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. For a child less than 6 months of age, you're going to give 10 mg of zinc for 14 days. Less than 6 months of age ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 10 mg ആണ് zinc കൊടുക്കുന്നത്. If the child is more than 6 months of age, then you're going to give 20 mg of zinc. Then what is the other thing we give for diarrhea, for treating diarrhea? ORS. Full form endana? Oral rehydration solution. So, very important, I want all of you to write this down. ORS inde composition endana? How much of glucose, sodium, chloride and the rest of the components it contains. Now, if the question comes, what is the osmolarity of ORS? You're going to write 245 milliosmoles per liter. See, osmolarity artha endana? What do you mean by that? It means the total concentration of these dissolved particles, these solutes in a solution. Once again, osmolarity means it is a total concentration of these solutes in a solution. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് milliosmoles per liter. So question they're going to ask you is, what is the osmolarity of ORS? 245 milliosmoles per liter. Now, glucose എത്രയുണ്ട് ഇതിനകത്ത്? 75 milliosmoles. Sodium 75, chloride 65, potassium 20, citrate 10.
Now let's study it now itself. Okay, glucose and sodium 75. ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഗ്ലൂക്കോസും സോഡിയം ഒരേ ഓസ്മോലാരിറ്റിയാണ് 75. Chloride, it is 65. Okay, how will you memorize it? The 1 second. Chloride, ഈ സിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു 6 ഉണ്ടാക്കും. Okay, and you will remember 65 milliosmoles. ഇനി potassium is 20. So from this T you will remember 2. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും മിസ്സേ ടീന്ന് എനിക്ക് 10ഉം ഓർത്തുകൂടെ എന്ന്. ഓർക്കാം, പക്ഷേ റിമെമ്പർ പൊട്ടാഷ്യത്തിന് എത്ര എസ് ഉണ്ട്? 2 എസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ T you will remember as 2, right? Because there are 2 S and from 2 you will remember 20. Okay, now citrate, that is 10. So T for 10, T for 10. അല്ലെങ്കിൽ you can remember it like this. ഇവിടെ ഒരു 10 എഴുതു, citrate. You got a 10 here, right? That is citrate, 10 milliosmoles. So I think I've made it simple. ഈ numbers അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Make sure that you revise it before attending the exam. Alright, now see, a child coming with diarrhea, we will categorize a child into mild, moderate, severe diarrhea. We have learned this in pediatrics, right? അപ്പോൾ വെരി മൈൽഡ് ഡയറി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്ലാൻ എ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുക. മോഡറേറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഡയറി ആണെങ്കിൽ പ്ലാൻ ബി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. സിവിയർ ഡയറി ആണെങ്കിൽ പ്ലാൻ സി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, നൗ വെരി മൈൽഡ് ഡയറിയ, വാട്ട് ആർ ദ സിംറ്റംസ്? മൈൽഡ് ഡയറിയ, മൈൽഡ് ഡയറിയ മീൻസ് നോ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ. ഇങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡയറി ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി സിവിയർ. ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി അലേർട്ട്, ആക്റ്റീവ്. He is going to drink normal amount of water, normal ice ആയിരിക്കും, normal urine passage ആയിരിക്കും, normal skin pinch ആയിരിക്കും. So that is mild case of diarrhea. And what is your plan of treatment? That is plan A. See, ഇവിടെ if the age is less than 2 years, then you're going to give 50 to 100 ml of ORS per kg weight of that child per loose stool. Now, if the child's age is between 2 to 10 years, okay, 2 to 10 years ആണെങ്കിൽ then you're going to give 100 to 200 ml of ORS per kg body weight of that child per loose stool. So this is important. Less than 2 years of age ആണെങ്കിൽ 50 to 100 ml of ORS കൊടുക്കണം per kg body weight after passing each loose stool. 2 to 10 years ആണെങ്കിൽ 100 to 200 ml of ORS. That is plan A. Now, plan B, that is for cases where there is some dehydration. Okay, what are the features of some dehydration? If the child is irritable or restless, if the child has got sunken eyes, if the child drinks eagerly, thirsty, okay, means child is very thirsty and he wants to drink immediately. ആ ഒരു ഫീച്ചർ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ the skin pinch goes back slowly എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when you pinch the skin of the abdomen, it returns slowly, usually within about 2 seconds it returns. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന കുട്ടികളെ ഞാൻ സം ഡീഹൈഡ്രേഷനിൽ പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ORS എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? 75 ml per kg body weight. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് PYQ. സം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉള്ളൊരു കുട്ടിക്ക് ORS എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? 75 ml per kg body weight. അപ്പോൾ അവർ വെയിറ്റ്, യൂഷ്വലി കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് സം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ മെമ്മറൈസ് ദിസ് ഓൾസോ, so that you don't have to calculate when the question comes. But I am a person who doesn't like to mug up, so I will remember only this: 75 ml per kg body weight ORS ആണ് സം ഡീഹൈഡ്രേഷനിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ചിലപ്പോൾ അവർ they are going to give the weight ഒരു 6 to 10 kg എന്ന് വെച്ചാൽ 9 kg കുട്ടി സം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആയിട്ട് വന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡോസ് ഓഫ് ORS യു വിൽ ഗിവ്? 450 to 800 ml. സോ ഈ ഒരു ബോക്സ് പഠിച്ചാൽ യു ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ദ ടൈം ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ, റൈറ്റ്? Alright, so remember this. Alright, now plan C, that is severe dehydration. When do I say a child has severe dehydration? When the child is not responding, child is not drinking water, he is lethargic, he has got shrunken eyes. Here
So here the treatment is of course IV fluids, and they ask you which fluid is preferred. It is ringer lactate. Why ringer lactate? See, it replaces water and electrolytes. It also help correct acidosis. Now my question is, diarrhea ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് why there should be acidosis? See, our body maintains a balanced pH. Diarrhea ഉള്ള സമയത്ത് the body loses a lot of bicarbonate ions in the stool. Bicarbonate ions in the stool. Bicarbonate ഒരു ബേസ് ആണ്, ഒരു ആൽക്കലൈ ആണ്, ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ന്യൂട്രലൈസ് ദി ആസിഡ്സ് ഇൻ ദ ബോഡി. അപ്പോൾ ഇത് ബോഡിയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ദ ബ്ലഡ് ബിക്കംസ് മോർ ആസിഡിക്. സോ മെറ്റബോളിക് ആസിഡോസിസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും റിങ്ങർ ലാക്റ്റേറ്റ് ഹെൽപ്സ്. സോ അവർ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഇസ് റിങ്ങർ ലാക്റ്റേറ്റ്. Now how do you give it? See, this box is important. ഇത് INICT ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. This is very important. So how do you give the IV fluid? For an infant, you give first 1 hour 30 ml per kg, then 70 ml per kg in the next 5 hours. At least remember these two. Okay, 1 to 5 years aanengil first half an hour you're going to give 30 ml per kg of ringer lactate, and next 2.5 hours you're going to give 70 ml per kg. So that is it about diarrhea. Okay, now few one-liners about diarrhea. കുട്ടികളിൽ ഡയറിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോമൺ കോസ് ഏതാണ്? റോട്ടാ വൈറസ് ആണ്. റൈറ്റ്? Now travelers diarrhea, which organism causes that? Enterotoxigenic E. coli. Now cholera, what kind of stool it produces? Rice water stools. This too you guys all will be knowing, right? Rice water stools. Okay, next, ORS, what is the concentration of sodium and glucose? Sodium and glucose, remember, they are best friends. Okay, SG, Suresh Gobi, they are what? Best friends. So രണ്ടിൻ്റെയും concentration എന്താണ്? 75 millimoles per liter. Now zinc എത്ര ദിവസത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്? അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സിങ്ക് ഒരു കുഞ്ഞിന് ഡയറി വന്നാൽ നമ്മൾ എത്ര ദിവസത്തേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഫോർ 14 days. സിങ്ക് ഇസ് ഗിവൻ ഫോർ 14 days. 6 മാസത്തിൽ കുറവാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഏജെങ്കിൽ 10 mg ഓഫ് സിങ്ക് ഡെയിലി കൊടുക്കണം. 6 മാസത്തിൽ കൂടുതലാണ്, ഐ മീൻ ഇഫ് ദ ചൈൽഡ് 6 months or above, then you're going to give 20 mg zinc daily for 14 days. അക്യൂട്ട് ഡയറിയ എന്ന് പറയുമ്പം എത്ര ദിവസമായിരിക്കണം അക്യൂട്ട് ഡയറിയ എന്നൊരാളെ ലേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട്? ദാറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 14 days, ദാറ്റ് ഇസ് അക്യൂട്ട് ഡയറിയ. റൈറ്റ്? ഡയറിയ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന what is the acid base disturbance or disorder that is caused because of diarrhea? That is metabolic acidosis. Metabolic acidosis. So these are important points you should remember about diarrhea. Let's start with Kala Azar. Next we'll talk about Kala Azar. Kala Azar. What is it otherwise called as? What is the other name of Kala Azar? Visceral leishmaniasis. Kala Azar ഒരു പാരസൈറ്റിക് ഡിസീസാണ് caused by Leishmania donovani. So what is the etiology? Which organism causes Kala Azar? Leishmania donovani. Let me show you the picture. I got a call in between, so I think we stopped here only, right? Yeah, I'll show you the picture of this parasite. Now this is a picture of Leishmania donovani, image based question. So a female sandfly, ഞാൻ അതിൻ്റെ പിക്ചർ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു ഫീമെയിൽ sandfly, it bites an infected person who has Kala Azar. So this parasite will enter the sandfly, and this sandfly will bite another healthy person, and this way it will transmit the parasite to the healthy person. So parasite enters a new person's body and infects the macrophages. എന്താണ് ഈ macrophages? They are type of WBCs. So these parasites, they will infect what? The macrophages. And this parasite, it will multiply in the person's organs. Like which all organs ilana ee parasite multiply cheyyunnathu? Spleen. Spleen becomes very large. Splenomegaly undagunnu. This parasite multiplies in the liver. Also, it can affect the bone marrow, and this leads to anemia.
Now, what are the symptoms of Kala Azar? Very important. Symptoms means there is going to be long-lasting fever. Long-lasting fever. There is going to be splenomegaly, there is going to be weight loss, weakness, anemia, and sometimes it can cause darkening of the skin. Right? So, Kala ennu vechanda black ennu artham. Azar means fever. So, Kala Azar, it means black fever. Means it can cause dark skin, black skin, and it can cause long lasting fever. So, important one-liners about Kala Azar. What all you will know? The vector that transmits the disease, that is female sand fly. Okay? And which parasite this sand fly is transmitting to healthy person? Which parasite? Leishmania donovani. Now, in Leishmania donovani, two important questions from microbiology, which is the infective form of Leishmania donovani. Infective form endana? Write it down. Promastigot. Promastigot. Now, which form is seen in humans? Which form is seen in humans? Amastigot, or I can call it as LD body. ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും മൈക്രോ എന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Which is the infective form of this parasite? Promastigot. Which form of this parasite it is seen in humans? Which form? Amastigot or LD body. Now, I want you to understand the concept. See, promastigot endana, amastigot endana. Quickly we will learn so that you don't have to mug up. See, many parasites, they change their shape depending on where they are living. Appo Leishmania, it lives in two hosts. രണ്ട് ഹോസ്റ്റിലാണ് അത് ജീവിക്കുന്നത്. ഒന്ന് സാൻഡ് ഫ്ലൈ, നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു സാൻഡ് ഫ്ലൈ. രണ്ട്, it lives in humans, right? So, it will exist in two forms. സാൻഡ് ഫ്ലൈൻ്റെ അകത്ത് അത് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനൊരു ഫോം ആയിരിക്കും. ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ അകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഒരു പാരസൈറ്റിന് വേറെ ഫോം ആയിരിക്കും. Now, listen carefully. Inside the sand fly, the parasite Leishmania donovani, it is present in the form of promastigot. So the form of the shape of the parasite inside the sand fly, that shape or that form is called as promastigot. Right? Now, when the sand fly, when it bites a human, it injects these promastigots into the skin. Therefore, ഈ promastigot ആണ്, that is the infective form to humans. You understood why I said so before? It is the infective form. Promastigot, it is the infective form to the humans. Now, because this form enters the human body, right? Now, what happens after it enters the human body? ഹ്യൂമൻസിലേക്ക് ഇത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിയിലെ മനുഷ്യൻ്റെ ബോഡിയിലെ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ്, ദാറ്റ് ഇസ് മാക്രോഫാജസ്, they try to destroy the parasite. So let's say this is a macrophage and it will engulf the parasite. It has engulfed the parasite by phagocytosis. പക്ഷേ ഈ പാരസൈറ്റ് ഭയങ്കര ക്ലെവറാണ്, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാനാണ്. ഈ പാരസൈറ്റ് യൂഷ്വലി മാക്രോഫാജസ് ദേ വിൽ കിൽ ദ പാരസൈറ്റ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ്, ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ്, ആഫ്റ്റർ ഈറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. പക്ഷേ ദിസ് പാരസൈറ്റ് ഇസ് ടു ക്ലെവർ. ഇറ്റ് വിൽ സർവൈവ് ഇൻസൈഡ് ദ മാക്രോഫാജ്. ആൻഡ് സർവൈവ് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം മോർ സ്മാർട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ്. ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ്. അപ്പോൾ മാക്രോഫാജിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പാരസൈറ്റ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ്, ആൻഡ് ദിസ് ന്യൂ ഫോം ഓഫ് പാരസൈറ്റ്, ദ ന്യൂ ഷേപ്പ് ഓഫ് പാരസൈറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ മാക്രോഫാജ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് amastigot. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? amastigot. ഈ amastigoട്ടിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് LD ബോഡി. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? LD ബോഡി, ദാറ്റ് ഇസ് ലെയ്ഷ്മാൻ ഡോനോവാൻ ബോഡി. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ടു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹു ടുക്ക് ടൈം ടു ഡിസ്കവർ ദിസ് ഫോം ഓഫ് ദ പാരസൈറ്റ്. വില്യം ലെയ്ഷ്മാൻ ആൻഡ് ചാൾസ് ഡോനോവൻ. These two people independently discovered this parasite. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ amastigot ഫോമിനെ ഞാൻ LD ബോഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ when a patient comes with Kala Azar, we look for this parasite in the bone marrow aspirate, splenic aspirate, lymph node aspirate. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ what do we see?
Do we see promastigods? No. We see amastigods, that is LD bodies inside the macrophages. That is what we see under the microscope. Okay, so this LD body, that is a diagnostic form. It is a diagnostic form in humans. You understood? Amastigod form of the parasite, that is a diagnostic form in humans. Infective form of the parasite endana? Promastigod. I hope you understood. Now let's come back. See, this is very important. What are you seeing here? This is very, very important image based question. This is sandfly. Now this is another picture of sandfly, but usually ee picture aanu avaru therya. Sandfly is very small, okay? It is, I can say, 1/3 the size of a mosquito. Okay, it's a tiny fly. It has got hairy body, it has got wings. So the body and wings are covered with fine hair. Also remember, another way to identify it is within their wings. They are held upright in V shape. Alright? So this is a picture of sandfly. Now another question they ask is, what are the diseases transmitted by sandfly? This is a PYQ. That is visceral and cutaneous leishmaniasis, oriental sore, and Oroya fever. All you have to know is the names. You do not have to learn more about these diseases. Just the names are enough. Now see, visceral and cutaneous leishmaniasis. See, leishmaniasis എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം നമുക്ക് മെയിൻലി 3 ഫോംസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ക്യൂട്ടേനിയസ് leishmaniasis, where it affects the skin. പിന്നുള്ളത് മ്യൂക്കോക്യൂട്ടേനിയസ് leishmaniasis, where the skin and the nose, mouth, these areas are affected. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് വിസറൽ leishmaniasis. ഇവിടെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് ആർ എഫക്റ്റഡ്. സോ ഈ വിസറൽ leishmaniasisനെയാണ് ഞാൻ കാല അസാർ എന്ന് പറയാം. ഓൾറൈറ്റ്. Now these two pictures, they show cutaneous leishmaniasis. You can see multiple skin ulcers, nodules, chronic non-healing lesions. That's because the parasite remains mainly in the skin. And the first picture that you see, right, this is post Kala Azar PKDL. Can you tell me what is the full form? Post Kala Azar dermal leishmaniasis. ഇവിടെ സ്കിന്നിൽ there are going to be multiple hypopigmented patches or papules, nodules on the face. Not patches, multiple hypopigmented papules or nodules on the face. So ഇത് appear ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയോ? It appears months to years after the recovery from Kala Azar. ഇങ്ങനത്തെ lesions mostly they can occur on the face, on the arms, on the trunk. So ഫേസിലാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ പാപ്യൂൾസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കേസ് ഓഫ് PKDL, പോസ്റ്റ് കാല അസാർ ഡെർമൽ leishmaniasis. Alright. Now, see, കാല അസാർ is very important. മൈക്രോയിൽ നിന്ന്, മെഡിസിനിൽ നിന്ന്, and of course from community medicine. Now, detection of Kala Azar. We have a test called as rapid diagnostic test. See, in Kala Azar, we have one test, very important, called as RK39 test. So, it is similar to how we do namakku pregnancy test nammal cheyathille. We put a drop of urine and see for 2 lines whether to see if it is positive or negative. അതേപോലെ ഇതൊരു റാപ്പിഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഹിയർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂറിൻ വാട്ട് വി ടേക്ക് ഇസ് വി ടേക്ക് എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ്, വി പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ സ്ട്രിപ്പ്, റൈറ്റ്, ആൻഡ് വി ആഡ് റിയേജൻറ്റ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട്സ് വിൽ അപ്പിയർ ഇൻ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ്. So positive ആണെങ്കിൽ it suggests Kala Azar infection. Now let me tell you, what is this RK39? Why such a name? Have you ever, or do you guys know what is RK39? See, when a person gets Kala Azar, okay, the body makes antibodies against leishmania. Leishmania donovani. അപ്പോൾ ഈ RK39 test, it looks for these antibodies in the patient's blood. It is as simple as that. See, K39 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻറ്റിജൻ, ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ leishmania പാരസൈറ്റ്, എസ്പെഷ്യലി അതിൻ്റെ മാസ്റ്റിക്കോട്ട് സ്റ്റേജില്ലേ, ആ സ്റ്റേജിൽ K39 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻറ്റിജൻ അതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ? ദേ മെയ്ഡ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോപ്പി ഓഫ് ദിസ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ ലാബ്. So, since it is artificially produced, we are going to call it recombinant R. And it is
K39 ആൻറ്റിജൻ. സോ K39 ആൻറ്റിജൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോപ്പി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ലാബിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ലേഷ്മാനിയ ബോഡിയിൽ എൻറ്റർ ചെയ്താൽ ബോഡി ഓഫ് കോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻറ്റിബോഡീസ് അഗേൻസ്റ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേഷ്യൻ്റെ ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നു, ആ ബ്ലഡിനകത്ത് അയാൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും, ആൻറ്റിബോഡി അഗേൻസ്റ്റ് ദിസ് ആൻറ്റിജൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ഈ ആൻറ്റിബോഡി വിൽ, വെൻ യു ടേക്ക് എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ്, ഓക്കെ, യു പുട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ ദ സ്ട്രിപ്പ്, റൈറ്റ്, ആൻഡ് യു ആഡ് the reagent, wait for 20 minutes, 10 to 20 minutes. If you see a positive, so what happens is antibody in the blood will react with this antigen of leishmania and they will produce 2 lines on the test strip. നമ്മുടെ pregnancy rapid test ഇല്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ 2 lines ആ സ്ട്രിപ്പിൽ കണ്ടാൽ it means the person has got what Kala-Azar. So that is RK39 test. Okay, this you can see here, this is RK39 immunochromatographic dipstick test. So what is the interpretation here, guys? You can see 2 lines, which means the person is positive for Kala-Azar. Now what are the other ways of diagnosis? You can take aspirates from spleen, bone marrow, lymph node, skin, and look for LD bodies. And another ways, of course, confirmatory is you do the culture of the organism. Now LD bodies, let me show you. It will come as IBQ, image based question. Let me show you that. Now look at this picture here, guys. This, okay, what do you see here? Idandana, okay, these structures that you see, they are nucleus of macrophages. These structures. Now the cytoplasm of macrophages, they are abundant and transparent, so you'll not be able to make out the cytoplasm of the macrophages. In cytoplasm, you can see these small dots, right? Okay, these small structures, they are called as LD bodies. Now remember, very important, this LD body endana, ada parasite inde oru form aanu. A mastigot form of the parasite is called as LD body. Now this LD body has got 2 parts. It has got nucleus. Okay, we'll take this example. This is LD body here. One example I'll show you. So it has got, LD body has got 2 parts. One is the nucleus and the other part, it is a kinetoplast. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ എന്തുണ്ട്, ഈ ഭാഗം അവിടെ എന്തുണ്ട്, it has got the parasite's genetic material, right? Now this kinetoplast, a small dot that you see, അതിനെയാണ് ഞാൻ kinetoplast എന്ന് പറയുന്നത്. That is another part of the parasite. This kinetoplast, it is a small DNA containing structure near the nucleus. അത് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ല, ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു DNA containing structure ആണ്. It has got the mitochondrial DNA, kinetoplast. So these 2 structures, they are parts of the LD body, that is nucleus and kinetoplast. All right. Okay, now about aldehyde test or Napier test. This test, it is used for surveillance. So this test എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം, ഇത് ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് അല്ല. It detects high level of antibodies. It detects high level of antibodies present in the blood of Kala-Azar patients. All you have to remember is that it is used for surveillance. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അസുഖത്തിനെ പറ്റി സർവേസ്, എപ്പിഡമോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് വി ഡു ദിസ് ആൽഡിഹൈഡ് ടെസ്റ്റ് ഓർ നേപ്പിയേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ദാറ്റ്സ് ഓൾ യു ഷുഡ് നോ. നെക്സ്റ്റ്, മോണ്ടനെഗ്രോ ടെസ്റ്റ് ഓർ ലേഷ്മാനിയൻ ടെസ്റ്റ്. ഈ ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഇതൊരു സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ടു അസസ് whether the person has developed cell-mediated immunity against leishmania. So this test also, ഇതും നമ്മൾ Kala-Azar ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് അല്ല. It indicates that the person's immune system, can it recognize leishmania due to previous infection or recovery. So ഈ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത്, it is usually after recovery, when the person's immunity becomes better. When the person's immunity returns, this test becomes positive. That is the only thing you should know. A person Kala-Azar ulla samayathu ee test cheyidal, it is going to be negative, because if the person is suffering from Kala-Azar, his cell mediated immunity is suppressed. നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റിൽ കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ പേഴ്സൻ്റെ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. Kala-Azar ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് cell-mediated immunity is suppressed, so this test becomes negative. But once a patient recovers, ee point aanu ningal ariyendadu, once a patient recovers and then you do this Montenegro test, this test is going to be positive. It shows that the cell-mediated immunity of that person has become better.
Now, very important question. Kala Azar, what is the drug of choice? It is liposomal amphotericin B. For post-Kala Azar dermal leishmaniasis, what is the drug of choice? Miltefosine. These both are very, very important pharma questions. Now, how to control the vector that is causing Kala Azar? Which is the vector causing Kala Azar? Sandfly. So, first measure is DDT use. DDT insecticide. What is the full form of DDT? Okay, dichloro, diphenyl, trichloroethane. That's an insecticide which we used to use before in public health programs to control mosquitoes, sandflies. But DDT engane work cheyyunennu? This was a PYQ. How does DDT work? How does it kill insects? It will act on the nervous system of the insects. So it can cause repeated nerve stimulation in them, can cause paralysis and death of the insect. But DDT നമുക്ക് spray ആയിട്ട് കിട്ടും, so it can be sprayed on the walls, ceilings. So when mosquitoes or sandflies rest on these surfaces, they die. പക്ഷേ ഇതിന് disadvantages ഉണ്ട്. See, insect resistance വന്നു തുടങ്ങി. പിന്നെ it can persist in the environment for a long time. It can get accumulated or mixed with the food chain, and it is harmful to the wildlife. So because of these problems, DDT is restricted in many countries. Now, other measures, very simple. Other sanitation measures, elimination of breeding places like cracks in the wall, removing firewood and garbage from near the house. Cattle sheds should be away from the house, improving housing and general sanitation. So remember about DDT, the full form, and mostly they won't ask questions on DDT because see, I told you it is now it is considered as a hazard to the environment. So we don't use it much. Okay, so in communicable disease, we have few more topics, right? I'll take that in the next module. So yeah, I'll see you on the next module. Bye bye.